Hello, I'm HornbillTV laga NAGAMESE Express. My name is Kikon. Nagland bra ekjun konyak manu peyau koikina thaka kun Manipur laga mil ekta de kam kuri taike kun ba manu bra thuri loishe koikina khopor philai thaka de HornbillTV ge Manipur laga IGP Thobal laga SP aro dai nijor prabi confirm kurishi ki dai ge kun barabi thuri lonai peyau do dai nijor imphal laga south fane sora koikina thaka jaga de drug lobole jagoshe Kude dai aro alak 50 June nishnage anti-drug laga NGO ekta bra raid marigina dai khange sobke New Life Rehab Center kwa jaga ekta de loi jaise. Police ra aro goishe edu incident do itia Manipur de chamela jai thaka lode egu connection nai. SP bra janaishe dai khan peyauge dai laga family logo patai di ase kindu dai aro alak khan sobke counseling dibo. Alak khan ge rehab centers alak de rakhia se goishe. Peyau Nijor bra HornbillTV ge goshe tai ekla khushi bra edu jaga jaishe kude NGO bra rehab loi jaishe tai ge thuri loa khobor do tai laga maiki bra misunderstand kurianimide ulai thagibo goshe आगे दिन दे अपनी के कुनबा मनुरा उठाइशे कोगिने ने खबर पागाने मोहन भी कंसर्न होइगिना इतिया तो किनिका होइशे अपनी के भी हुदिउले करने तो अपनी तो कुनबा भी अब तक तो कुरानाय सही सलामत दे पाइ जसिना सो अपनी किना तदे रिहैब सेंटर दे बुंची जाइशे इतिया करने तो अपनी तो किनिका होइगिना से Ita do safety as a holiday mem ido mode inaga room bra uthagina loi jese kwa de to room kotha kun bra be uthagina do loi jana moi nijoi ola laga ja pahade na Wednesday दिन दे ठीक मॉर्निंग ब्रा की होइशे दुला अपनी एक बार कोई दिबो अपनी रिहैब सेंटर दे पुंचाला एक्सपीरियंस तदे तक ado moi do barde moi mula kam de olaise na moi mula kam de olaise to morning day na ona ola do to ekta jaga do ne go be do number 4 ki kan bika laga na अच्छा otu jaga de moi punji je ponchatam de takan do NGOs kan ba moi de thuri loi gina ina loi jatam de moi do rasta de atha rasta de moi magi de phone go gina guse moi de do inaga thuri loise inaga he go gina ragatam de takan moi lat pa do phone do pat loise do अच्छा phone do loi gina do mane ego poabi na takan phone do kati disina kati dia na edu ko na pa aro edu bi takan ba do phone gura de do aro receipt to gurai nai buje takan ba NGOs edu kan ba na inaga horba do magi do edu laga tension ba mane moi bi do ajan ekdam short te hi mane thuri loise poabi de aro ek ko kotha koi da nai na aro rati dibi to aro moi de ek kotha kori bi ko na takan ba daily to hobo thaga अच्छा edu kan do mane moi ba aro takan family members kan lode aro kotha koribole time to diai nai inaga horba hei magi ba to inaga koi disula moi inaga manu kan uthali अच्छा तो एतु बिछे दो एतु रिहैब सेंटर दे किनिका अपनी के एकला लइगिना दादे राखिसना किनिका होशे नय मानु दे बिछे राखिसे अच्छा तो एतु एनजीओस खान दो की कुरोले आइसे तदे तखन इंस्पेक्शन इनका माने चेकिंग के बारे भी थाकिसे नके अच्छा अच्छा एतु जमने अपनी खान के थुरिगिना लइ जाइसे aro moi bi to sometimes moi bi to used to bre inaga laga wa bi ko gwane aro inaga manu de dozer gura kami inaga to gura nai ko safety there rakise अच्छा तो एदिया तो लक फाल होइगिना अपनी के कुन मनु रबी एप्ता कुराला नहोइना फाल कंडीशन दे ही अपनी के पाइ लइसे एदु रिहैब सेंटर दे रा तो एदिया तो मनु खान के नहोइले भी अपनी लगा फैमिली नहोइले शादी खान अपनी करने कंसर्न बिशी होइगिना से तो अपनी तहन के की को मन जाओ mane moi problem mun jado family members kan de mane mega bisi tension problem la noy gina mane takan ba moi de ekdam bhal de enaga he rakhi gina na enaga ida release hoise dehi problem mon ida jo SP office ta ase अच्छा तहन रिलीज करि दिबो कोसे अपनी गान के takan ida ki kotha gubo ko na bai kotha gubo ka Silchar Assam Day teachers kan daikan laga salary ja choi moina bra napa garne education thai jai takiase aro teachers kan daikan laga education nimide students kan daikan laga first day of half yearly exam Thursday din de dibule na parigina khor wapas ja jani baise aji morning Silchar laga reputed school ekta Silchar Collegiate School de chamela hwa dikhi paise Itu education jai thakia pra students kan laga half yearly exam bi lobole na parigina ase aro students aro parents kan ge jinda de rakhi ase Itu school laga dispute opode Guwahati High Court
charcha jaise koikina school authorities kambra inform grishe teacher kanbra school authorities inspector of schools aro dc kacharke etu laga opore kotha kurishe gushe hulibi etu problem laga opore eku nakuri dia karne aji sit in protest kurubule lagi jaise gushe agitating teachers kanbra taikan laga salary dia nai kole taikan exam lobule laga kam na kurbo gushe তো বিগত এপ্রিল মান্থ থেকে আমরা স্যালারি বঞ্চিত তা আমাদের স্যালারি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি আমরা কোনো আমাদের ডিউটিতে খামতি না করে আমরা সম্পূর্ণ আমাদের ডিউটি করেছি এক্সাম কন্ডাক্ট যেহেতু আজকে হওয়ার কথা ছিল তো এক্সামের আগে যেগুলো প্রি নেসেসারি স্টেপস থাকে যেমন কোর্স কমপ্লিট করা রিভিশন করানো বাকি যত ধরনের আমাদের টিচার হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ছিল আমরা সম্পূর্ণ উইথাউট এনি খামতি আমরা উইথাউট এনি ডিস্টারবেন্স আমরা কমপ্লিট করেছি সবাইকে জানানো হয়েছে আমরা অথচ শুধু জানিয়ে আমরা স্টেপটা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করেছি রেসপন্সে দেখেন একদিন এক্সাম না দিলে ভবিষ্যতে আমরা এখনো রাজি আজকে আমাদের স্যালারিটা ক্লিয়ার হোক আমরা এই মোমেন্টে এক্সাম নিতে রাজি আমরা সকাল থেকে এসেছি ঠিক এক্সামের টাইমেই এসেছি আমাদের প্লিটা এখন থেকে না আমরা অনেক আগে থেকে জানিয়েছি আমাদের এখন যদি দেওয়া হয় স্যালারি আমরা এখন এই মোমেন্টেও এক্সাম নিতে রাজি আর বিশেষ করে কথা হলো এক্সাম নিতে চাই বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না হোক চাই বলে আমরা প্রিপেয়ার করেছি বাচ্চাদেরকে আমরা কোর্স রিভিশন একটা টিচারও কোনোভাবে কমতি করে নেই ওদের কাছে আজকে আমরা সকালে যখনই আমরা লই আইছি ছোটো বাচ্চাগুলারে স্কুলের মধ্যে লই আইছি তখনই আওয়ার পরে দেখলাম যে ম্যামগুলা তারা অ্যাকচুয়ালি অনেক দিন ধরিয়া মানে ওই স্যালারিগুলো পাইছে না তো আমরা তো অ্যাকচুয়ালি কোনো রকম কোনো কিছু আগে থেকে জানানি হয়েছে না আমরা আজকে তো এক্সামের লেগে লই আইছি ফার্স্ট এক্সাম তখন আওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে গেটের মধ্যে এরকম মিসগুলা বই রয়েছেন ঠিক আছে তারা এই ধর্ণা দিয়ে বলছেন যে আমরা আজকে কোনো বাচ্চার এক্সাম লইতাম না ঠিক আছে তো আমার ঘরে অনেক প্রবলেম সবার ঘরে স্বাভাবিক প্রবলেম হইব আমার তো ঘর সামনে অনেক দূর দূর থেকে বাচ্চা আইছে আজকে দূর দূর থেকে আইয়া আবার কষ্ট করিয়া সকাল সকাল আবার রিটার্ন করিয়া গেছে আজকে তো ওইগুলো আমি চাই যে এই স্কুল অত নামি স্কুল ঠিক আছে শিলচরের মধ্যে তো ভালো স্কুল তার এই প্রবলেমগুলো সলভ আউট হোক ঠিক আছে এরার যে স্যালারি এটা দেওয়া হোক এটা আমরাও চাই এটার লাগে আমরা কোনো ধরনের সহযোগিতা করা গার্জিয়ান থেকে কোনো সহযোগিতা লাগে আমরা করতে রাজি Woka Village Youth Organization laga Joint Action Committee pra statement ekta de goshi ida jai thaka Woka de 2-lane rasta NH2 Old NH61 72.40 km pra 83 km panai thaka de napuncha bishi thurishe etu nimide taikan Woka laga DC aro TTC Infra India laga committee ge final ultimatum digina paji thaka kam kan 72 kanda bitore pura kuri dibi koi ase Authority laga side pra seriousness nathaka do dikhi ase koigina committee pra koshi taikan 106 locations de napunchi gina thaka khan na side ya tak kam age chabole na dibo Tripura government to Ministry of Home Affairs Lokopra MBB International Airport Akardalade COPS deploy kurble laga approval rukiase Indo-Bangla flight service operations to kickstart kurble Transport Minister Sushanda Chowdhury pra Wednesday de goshi ki project to major stage te ase aro Itia Ministry of Home Affairs pra state ke list of police personnel airport de deploy kurble koigina ase Chowdhury Goshi ki taikan Minister aro Tripura DGP ke urge kurishe COPS kan laga naam propose kurubole taikan green signal ba pichede spice jet laga issue bi uthabo koshe Yes, because from Badarghat to Nishindupur area there are 12 kilometers, and it is the work is been undertaken by IRCON, which comes under Railway Department. And the Bangladesh part, so far it is concerned, it is taken care of by Texmaco Rail. So they have successfully conducted a trial run. And so far our India part is concerned, I think they have few works pending which will be completed by December as per their this thing. By next couple. Mogukchungde thaka Tongden Tsuyon Ward laga highway de accident ekta huabra police kan suspected brown sugar to ripo parishe Wednesday laga rati 6:20 nishna de Maruti car ekta pra Bolero pickup ekta laga piche ahina mari dia khobor pa piche Police station 1 pra police kan ahigina sade driver to bishi nisa hoigina thaka paise
Driver kunlaga nam Santiago Mase aro Sungrat Bosti Prase daike inika halat de dikhapra shak hoigena gari de dalashi loa homoi 20 grams nishina suspected brown sugar paise Maruti car laga toolbox pra accused prabi manishe kitai drugs khai thakise etu opode ekta case register korigina ase Dimapur laga bishi jagade ida flood hoi thaka homoy Dimapur Municipal Council laga administrator Manbai Pomra gushe flood to main drainage system tik nawani mide hoya se gushe District Administration Dimapur Municipal Council Urban Development Department aro Land Records aro Survey laga department pra milagina nala laga checking kuria dosta nala encroached ase aro dusra tosta opor drainage repairing lagi ase gushe IP details sabo reporter ke Christina ke holode Dimapur Municipal Council la office la bahar khara kurina ase olop dina gere Dimapur e pani giri gina around 12 localities the major flooding hoigena manu duk pala mohan social media hande hoilibi itu circulate kora videos kan hoilibi dikhi paise itu por Hornbill TV ajiare DMC laga administrator Manpai Pom ke kotha kuilaise tai pra janai dia ro itu flooding horo main issue ro drainage system thik na hwa nimire ase koigine bi tai pra bi itu janai dise aro tai pra koise tahan team ekta form kurina ase koigine kurigine ase kushe kuntu district administrator aro DMC urban development tan miligena ekta team form kurina ase she kore tan drainage system khan jagine survey kurise survey kuria homoy tai khan pra itu ekta janibo paria to around 13 areas to drainage structural land to 13 areas nishna encroach hoigina ase aro kunba area de to drainage system to itiabi aro notun renovation lagya labi tan jani paise koigine janai dise to tai pra janai dia do itu drainage system thik kurile hi itu flooding do manage kuribo paribo aru tai pra kwa itu budget to olop heavy hobo koise aru tahan itu laga budget cost khan hoilibi urban development ge submit kuri gine ase koise aru ekta mohan jani pa do tai pra janai dia do Sunday Saturday aru Sunday de urban development laga advisor jalio rio hoilibi ahi gena personally critically affected flood victims can get lock power ase koi gine bi janai dise Thank you Hornbill TV and first of all as we are all aware it is basically the issue to do with our drainage system so at the moment whatever the drainage system that we are having in Dimapur town and Dimapur city it is it's a high time we have a relook at the drainage infrastructure in order to tackle with these issues but at the same time we do have the drainage network the natural stream and the old drainage that is there but what has happened particularly this year to my understanding is that over the years the debris collection in the drainages and the rampant disposal of garbage and waste in the drainages it has clogged many of the stretches of the drain which used to take away the water downstream so because of all this particularly this year we are having this flooding issue in many of the locations now as part of the response plan from the DTMA the District Disaster Management Authority the relief rehabilitation whatever work is to be conducted is ongoing at the same time on the part of DMC our basic now our primary focus is to find out those location the critical location where the drainages are completely blocked and because of the flood water also again the new debris comes and gets deposited even if it is cleared so
on a day-to-day basis, wherever the critical locations are identified, we engage our manpower to clear those area. And through all this action, like the rainwater, the flood water, it recedes down. But at the same time, we also need to have a major exercise of at least clearing and cleaning of the main stretches of drain. To my understanding, there the issue at hand can be tackled in two ways. One will be the long-term planning to have a proper drainage network, the infrastructure, which will require a huge investment also, the huge funding from the government side. DMC as a local body, we are not in a position to come up with such a comprehensive integrated drainage network system for the Dimapur town. But as an immediate measure, what we are planning and what we have been doing over these few months is to identify the locations where the drainages are being clogged, and we are in our effort to clear those drainages. Now, under the district, with the discussion in the DBTV few months back, couple of months back, we have formed a committee, the subcommittee, to survey and have a detailed survey of the drainage system under Dimapur, and the report of which the committee consisting of the district administration, the DMC, the urban development department, and the land record and survey office. So the joint committee, they have surveyed the drainages in and around Dimapur town, and just during the last DBTV meeting, the committee have submitted the report, wherein some 13 locations have been identified with structural encroachment and other land encroachment in the drainage area has been identified. And as per the report, there are 6 locations where the culvert are either narrow or below the surface level of the area. So the culvert level needs to be raised. So they have identified 6 such locations, and blocked drainage due to garbage they have identified in 10 locations, which I feel like it may change with the flooding situation and things like that. And the other drainage blocked area due to narrow culvert and other structural obstruction, they have identified at 4 such locations. So with this report, the district administration and the committee further the steps will be taken, at least to address those area where structural encroachment and other narrow culvert and other issues have been identified. This time, the major affected localities have been the United Colony Nagarjan, then the Wilhomi Colony, SM Colony, which is in the same area under Ward 21. Then coming this side, Kevijao, K Sachu Colony, and the adjacent area coming up to our this GS Road area, the Kalibari Road and the GS Road, the Murkibati, New Market. Those areas have been affected,
and new colony under Burma Camp. Then we also have Chungaizong colony under Burma Camp, police colony. These are some of the areas which have been affected by not exactly the flood advisor, but we have received the circular from the Department of Municipal and Urban Development and Municipal Affairs. Then our advisor, Urban Development and Municipal Affairs, along with the officials from Kohima, they will be visiting this Saturday and Sunday. So the plan is to visit all those critical areas where the drainages are to be taken up and things like that, to make the assessment. So that is what we have been informed as of now. इत्या गाड़ी मान हो मोहन आहिया दिन खांदे अपने हांगे आरो इतु लागा ऊपर अपडेट्स आनी थायो आरो सैटरडे आरो संडे रे एडवाइजर आही गेने फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स खांगे लोक पाहन के भी अपने हांगे अपडेट्स दिवो मोय रिपोर्टर के क्रिस्टिन के हो विथ कैमरा पर्सन जॉय वॉच दीमापुर HIV AIDS laga opor janकारी dibule aro jawan manukhan ke healthy जीवन thakya encourage korobole karne Thursday day youth fest laga ekta state level marathon rakhishe kundu Kohima laga PHQ junction bra flag off korise event ke health and family welfare department laga additional secretary S Tainu Kamningan bra launch kurina shapat loabi lead kuridishe Nagaland State AIDS Control Society laga project director Dr. Ahu Sekose Brakushi campaign bra HIV AIDS aro drug abuse mamla khan uthawole goshish ase jawan manukan majude safe sexual behaviors promote kurubole aro janकारी khan dibule nimide ase state level marathon day Fazal Ali College laga Sangchoi bra jidishe aro Mogokchung de thaka Jubilee Memorial College laga Sungti Yalasi Imchen bra women's category de jidishe embarking upon a plan initiated by the National AIDS Control Organization at Delhi. Okay. So, for your information, we have conducted district marathons whereby we have selected two winners each. So this morning we have 24 participants from all over the districts. We have conducted on the 12th of August, commemorating the International Youth Day. Okay. So, one thing I want to remind you, out of the 24, not all will be winners. However, your participation in this event itself is a testimony. Okay. So, we are doing this exercise in order to promote healthy living, okay, and physical fitness. Most of all, our focus is on the prevention of spread of HIV and AIDS, okay. So, right after this introduction, our chief guest, Madam Tainu, she is the Additional Secretary of the Health and Family Welfare Government of Nagaland. Okay, she will be reading out a pledge, following which everyone will repeat line by line. Okay, we have, as I have said, we have 24 participants, out of which we will be selecting 4 of you who will be representing our state at the national level on the 8th October at Goa. Okay. Despite rainy season, rainy days, you have come forward to participate in this, and that shows your commitment. So I would like, first, before saying a plea, I would like to wish all the best to all the participants. Even if you don't win, also your participation means a lot in this election. So let's go with repeat the pledge, okay? Yeah. Can you all raise the hand? I pledge to create HIV awareness among my peers, family members, and in my community. To educate myself and
others about HIV, prevention practices, and to protect myself and my loved ones from HIV. To support those affected and infected by HIV in having love and helping hand, breaking down the barriers of stigma and discrimination, to encourage and ensure regular HIV testing, to encourage and inspire those around me to join the fight against HIV. Nagaland MLA Dr. Atto Kun Kohima Town Constituency laga representative ase tabra dalaga team logina parende dukh takya patients kange free bra side di ase khobor paise MLA bra dalaga team aro parent district hospital logote miligina major aro minor operations atta free bra kuri dia goshe tai arobi inika kam alag districts kande jagina dibule plans taka jani paise Diagane manase aro alag alag khobor karne sai thakibi Hornbill TV